Right, let's start the discussion. Okay, first question. A person of 60 kilograms moves with the velocity of 5 along a tangent of its circular platform of 100 kilograms and radius of 3. Right, so there's a circular shaped platform which is kept in a horizontal plane and it is capable of rotating in a vertical axis, around a vertical axis, right? And there's a person, there's a man who moved towards the around this axis with a velocity of 5, and he's target to get into this platform at the circumference point or somewhere in the circumference, right? So this one having a 100 kilograms mass and the radius of this platform is 3 meters, right? Okay. Now the first question, I think it is mentioned as the second one, right? So there's no any first question, right? In the first question, there's only a description which is related to the question. Right. Find the moment of inertia of the platform, right? Now this platform is considered as a circular disc, right? Or it can be considered as a disk, right? So then the moment of inertia of a disk can obtained by substituting this equation, right? So the mass is 100 and the R is 3 squared. Then we obtain that this is the moment of inertia of this platform, right? Okay. Third one. Find the angular momentum of the man about the vertical axis passing through the center before man get into the platform, right? Right. Now you have know that there are two equations which is used to obtain the angular momentum, right? The first particular equation is now in the theoretical classes we have discussed that if the object is moving in a rotational motion, thus L equal I omega can be obtained to find the angular momentum, right? So if the object is moving in a linear pathway, so that's another equation, mvr, mass into velocity and the perpendicular distance, right? So now we have to find the angular momentum of this object. Now you know that this object is before landing to the platform. Initially, this object is moving in a linear axis, right, or the linear motion. So if you want to gain or if you want to find the angular momentum, we have used the mvr instead of I omega, right? So m means the mass of the 60, B is 5, right? So this is the axis, this is the axis of rotation. Now he's willing to get into this platform at the point which is positioned at the circumference, right? So the perpendicular distance is obviously is equal to 3. එහෙනම් අපි මෙතන එතකොට ගත්තී මේක තමයි ඒක උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. Right. Right. Find the angular velocity of the system after getting into the platform, right? So initially, only the man is moving, but the platform is in the is at rest, right? So then, now after getting to the after getting to the this platform, we consider this man as a pointed object, right? So now this is theory, right? Even when this man is moving, we have used a particular equation, but after getting to this platform, we consider this man as a pointed object, right? So that's a theory. Then now
then we can able to consider these are the object. Uh, there are two things or two objects. First one is the platform, and the other one is the man. Let's assume that after getting to the platform, this system means platform plus man is rotating around this axis in a omega angular velocity, right? So first of all, we have to find the total moment of inertia. Now you know that there are two particular objects, right? So now we already obtained that. Now there are two objects, which is a disk and the pointed object. The normal now I mentioned that this man is considered as a pointed object, right? එහෙමනම් තමයි මේක තමයි moment of inertia හොයන්නේ මේ platform එකේ. ඔය disk එකක් ඉඳලා pointed object එක අපි moment of inertia හොයන්නේ මෙන්න මෙහෙම. එහෙනම් previously we obtained this value, right? ඒක තමයි කීයද? මේ තියෙන්නේ. 450 තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ now the mass of the man is 60. එතකොට මෙතන radius එක 3යි square ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් මෙතන එතකොට එන්නේ ඔන්න තමයි උත්තර දෙන්නේ. Right. Now we can able to use the angular momentum conservation law. මොකක්ද angular momentum conservation law කියලා කියන්නේ? I omega I1 omega 1 equal I2 omega 2, right? Unless there's a external torque, we can able to use this theorem, right? So initially, the angular momentum is equal to 900. Made equal. Now in the second instance, the total angular moment of inertia is 990, and let's consider the angular velocity as omega. එහෙනම් අපිට මෙන්න මෙහෙම ආන්සර් එකක් ගන්න පුළුවන්. If I further simplify this, මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන් උත්තරය. Right. So this is the answer. Right. ඊට පස්සේ calculate the mechanical energy loss system after person get into the platform, right? So initially, now we have to consider what are the instance. Now, if you want to find the energy loss, right? Now children, just think about that. If you want to find the energy loss, there should be two particular things, right? Or two particular incidents. So that's incident mean before getting to the before this man get into the platform and the after getting to the platform, right? So we have to obtain the energy before getting to the platform as well as the after getting to the this platform, right? එහෙමනම් before ගත්තොත් එහෙම now before getting to the platform only the man is moving, right? So we have to use now if the man is moving, that's a kinetic energy, isn't it? So now this man is moving in a linear pathway, so we have to use the linear kinetic energy. ඊළඟ එක නියමනේ නේද? One before. Now let's go for the after. Now after mean තමයි දැන් මේ නැග්ගට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ සිස්ටම් එක රොටේට් වෙනවා. රොටේට් වෙද්දී දැන් මෙතන ලීනියර් මොෂන් එකක් තියෙනවද? නැහැ. Both platform and the man is moving or rotating around this axis. So if you want to find the mechanical energy, we have to use the rotational kinetic energy, right? නැත්නම් ඒවල එහෙම කියලා. මොකද ඒක මෙතන කැරකෙනවා විතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක තමයි දැන් යූස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට half I කියන්නේ ළමයි මෙතන මෙන්න මේක. එහෙමනම් අපි ඔමේගාට ගත්ත මෙන්න මේ වැලියු එක
මේක සොල්ව් කරලා ගන්න පුළුවන්. So if you want to find energy loss, you have to subtract this value. අපි හිතනවා E2 කියලා හිතමුකෝ. එහෙනම් energy loss කියලා කියන්නේ initial එකෙන් මේ දෙවෙනි එක මෙතන තියෙන උත්තරේ අඩු කරලා ගන්න. තේරුණාද? මොන ඔබයි සීන් එක. Right. Now let's move on to the other part. A. A circular platform of mass 80 kilogram rotates with an angular velocity of 2. The radius of the platform is 2 meters, and the child of mass 40 smoothly jumps into the circumference from the side of platform without exerting a torque. Right. So explain how the angular velocity of the platform change. Right. The initially this platform is rotating around this axis with 2 radians per second. හරිද? මෙයාගේ mass එක අපිට කියලා තියෙනවා 80 කියලා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ radius එක 2 meters. Right. Then a child of mass 40 smoothly jump into the circumference of this platform. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන initially තමයි child කිසිම මේ motion එකක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනයි completely දෙකක්. හරිද? මොකද හේතුව මේ අපි කතා කරන example මේ question එකේදී child doesn't exhibit any kind of motion before getting into the platform. හරිද? ඒ නිසා මෙයාට මොකක්ද උඩ වෙනවා. තමයි ළමයි කියන්නේ smoothly කියලා. හරිද? ඒක කිසිම ස්ටර්නෝයක් exert කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් now what happened to the moment of inertia after getting to the getting into this child into the platform? මොකද වෙන්නේ ළමයි? velocity of platform change. Moment of inertia එකක් තියෙනවා. I1 මෙතන moment of inertia කියලා කියන්නේ I1 plus V. ළමයාගේ කතන්දරේනේ. Now we consider as this child as a pointed object. එහෙනම් ළමයා මොකද වෙන්නේ මෙතන moment of inertia එක. මෙතන ඉඳලා මෙතනට යද්දි moment of inertia එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? Right. Now we have know that I omega equal constant. මේක තමයි energy angular momentum conservation law කියලා කියන්නේ. මේ law එක දාන්න පුළුවන් ළමයි අපිට කොහොමද? Unless external tow එක නැත්තම් විතරයි. හරිද? එහෙමනම් ඔයා දන්නවා if the I is getting increased, what happened to the omega, which obviously should be reduced. එහෙමනම් දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතනට යද්දී මෙයාගේ moment of inertia එක වැඩි වෙලා කියලා කියන්නේ angular velocity එක මොකද වෙන්න ඕනේ? අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබ කතා කරේ. හරිද? තමයි you have to obtain the particular things by logically, right? By application the theory that you learned at the class. ඔන්නකොට ඉගෙන ගන්න. හරි ඊට පස්සේ කියනවා calculate the new angular velocity of the platform. හරි දැන් බලමු අපිට මේක දාන්න තියෙන්නේ. මේක දාද්දී බලන්න angular momentum conservation law කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. දැන් initially අපි බලමු යාගේ මේ platform එකේ විතරක් moment of inertia එක කොහොමද ගන්න ඕනේ නේද? එතකොට half in කියලා කියන්නේ 80 r කියලා කියන්නේ 2 squared into 2 equal මෙතන ඊට පස්සේ කියන්නේ තමයි මේ දෙන එකතුව නේද? දැන් මේක හරියට පැහැදිලිව ලියා ගන්න. නැත්නම් වර්ධනය පුළුවන්. plus child considered as a pointed object. Now the child having a mass of 40. හරි. ඔන්න ඔබ කතන්දරේ තමයි අපිට මේ ඔමේගා නෝට් කියලා. හරි. ඔන්න ඔහමයි නම් මේ කතන්දරේ වෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි නම් මේක සබ්ස්ටිටියුට් කරමු.
එතකොට simplify කරමු එතකොට 40යි හරි. දැන් බලන්න මෙතන හරි ලස්සන simplification එකක් එනවා. හරිද? දැන් ඔයාලා මෙතන සාමාන්‍ය මොකරි මේකට substitute කරලා එක කොනක ඉඳලා ඔක්කොම සුළු කරා යන්න එපා. මොකද සමහරවිට මේ වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් આવොත් එහෙම සමහරවිට අර සමාන පද තියෙනවා කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. මම මෙතන සුළු කරා නම් මට මේ කතන්දරේ තේරෙන්නේ නැහැ. බලන්න. Now in this expression there are three terms isn't it? කොහොමද වෙන්න ඕනේ? මේක කැන්සල් වෙනවා. මෙතනටයි මෙතනටයි. හරිද? එහෙනම් 2 equal මෙතන එකයි කියන්නේ 2 omega එහෙනම් omega කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? Somehow if you are able to obtain the answer that's correct right? හරි. අපි යමු B වලට. Consider a case scenario where the child on the stage walk towards the center. Explain how the angular velocity changes with the child's motion. හරි. හොඳට බලන්න මේ කතන්දරේ. දැන් මෙහෙම ගමුකෝ. දැන් ඔන්න let's assume that this child is standing somewhere here. ඔන්න එතකොට මෙයාගේ R එක right. දැන් මොකද වෙන්නේ ළමයි? Now this child is moving towards the axis. හරිද? දැන් towards the axis එනවා මෙයා. එතකොට අපෙන් අහනවා මෙයාගේ මොකක්ද මේ platform එකේ angular velocity එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳට කල්පනා කරන්න මෙන්න මේ දේ. හරිද? දැන් අපි කොහොමද මේ වගේ තැනක මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ moment of inertia ගන්නෙ? ඔයා දන්නවා total moment of inertia කියලා කියන්නේ තමයි කියනකො total moment of inertia mean disk එකේ moment of inertia එකයි මේ ළමයාගේ moment of inertia එකයි. එතකොට මේක තමයි මේ disk එකේ moment of inertia ගන්න ළමයාගේ ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. mr². ඔන්න ඔහොම කතන්දරේ. Right. So when child walking towards the axis තමයි දැන් මෙයා මේ පැත්තට එනකොට අපි මෙතන මම x කියලා ගන්නවා මෙතන පොඩක් y කියලා ගන්නවා. හරිද? මොකද මේකේ අර මේක රේඩියස් එක නෙමෙයි. මෙතන මේ ළමයා මොකක් හරි තැනක ඉඳගෙන ඉන්නවා. හරිද? it is not equal to radius. radius එක ගන්න තවලන්නේ කොහොමද අපි පොදුවේ ගමුකෝ. එහෙනම් when the child walking towards the axis what will happen to the x value? x මොකටද වෙන්නේ? x කියන එක අඩු වෙනවා. හරිද? When the x is getting reduced what happens to this total value? සම්පූර්ණ එකට මොකද වෙන්නේ ළමයි? x අඩු වෙනකොට මේ සම්පූර්ණ මෙහෙම ගන්න 2යි. තමයි අපි සංගීත බලමු. හරි. අපි මේක 2 කියලා මේක 3 කියලා හිතමුකෝ. දැන් මෙතන උත්තරේ කීයද? 5යි. මම මේ පිටිපස්සින් එක අඩු කරනවා. එතකොට ගන්න 1යි කියන. එතන උත්තරේ කීයද? 3යි. එහෙනම් so when the x is getting reduced what happens to the total moment of inertia? It is also getting reduced. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. හරිද? මෙයාට අඩු වෙනවා. එහෙමනම් according to the angular momentum conservation law when the I is getting reduced what happens to the velocity? Angular velocity is obviously getting increased. එහෙනම් කතන්දරේ උච්චරයි. According to this equation when I is getting reduced what happens to the angular velocity? It's obviously getting increased. ඔන්න ඔකයි ළමයි කතන්දරේ. හරිද? එහෙමනම් ඔන්න ඔකලා logically explain කරන්න that's it. Right. In the second question, in the second part, the second question in the B part, what is the new angular velocity of the platform when the boy is standing 1 meter away from the platform? Then
අපිට තමයි මේක ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි ඕන විදිහට මේක පැයකට ගන්න පුළුවන්. දැන් පින්නම ගමු. Initially මේ ළමයි මෙතන ගිහි ඒ කියන්නේ 2 meters away from the axis. එතකොට මෙයා මේ rotate වුණා 1 radius per second. ඊට පස්සේ දැන් ළමයා මෙන්න මේ වගේ තරක් වෙනවා කියලා කියනවනේ. ඔන්න ඕම ප්ලේස් එකේ එනවලු. ඔන්න ඕක කියන විදිහට මෙතනදී තමයි ළමයා අපි angular velocity ගහන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් මොකද්ද අපිට දාන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ equation එක. හරිද? ඔයා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේ වෙලාවේ total moment of inertia හොයාගන්න, මෙතනදී total moment of inertia හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ equation එක substitute කරන්න. හරිද? දැන් මහලු කවුලක් නැහැ. මොකද තමයි හේතුව? දැන් when the child is standing at the circumference, we already obtained moment of inertia. මෙතනින් ගත්ත ඕක නේද? අපි කියන ඉතින් දාම් බලන්න. හරි. මම එන්නයි. ඔයාලා සබ්ස්ටිටියුට් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. මෙතන මුලින්ම ළමයි තියනවා නේද? දැන් ඔන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කතන්දරේ. මේක මේ ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා ළමයා ඉන්නවා. ළමයා considered as a pointed object. හරි ඒක normal moments completely total moment of inertia ගන්නේ half platform එකේ AP එයාගේ radius එක 2 and 2 squared plus ළමයා ඉතින් ළමයාගේ mass එක 40 who is 2 meters away from the axis නිසා ඔන්නම ඉන්නවා. මෙතන එකයි මේක equal කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ළමයි මේක මෙතන නෑ. මේ මෙතන platform එකේ කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා platform එකේ moment of inertia ගද්දි කලින් එකම තමයි ගන්න. වෙන කිසිම අවුලක් නැහැ. හරිද ඒක? ඔන්න ඔකම තමයි ගන්න. plus මෙතන තමයි පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ. Now the child is standing 1 meter away from the axis. So now when we substitute the particular the relevant data, we have to consider that mr squared නෙන්න ඕනේ. ළමයාගේ ඕනෙලා ගන්න mr squared නේ. එහෙනම් r කියන්නේ මෙතන කීයද? r. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. මෙතන should be multiplied by omega. ඊළඟ omega 1 කියනකො omega 1. හරි එහෙනම් ඉතින් මෙතන simplify කරන්න තියෙන්නේ. බලමුකෝ එහෙනම් omega 1 කියලා කියන්නේ 320 over 200 කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මම උත්තරේ වෙන්නේ. තේරුණාද? හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. Right. So let's go move on to the second question. I think you might have go through the questions. Now, if I explain briefly, there's a pulley between a radius of capital R, and there's a capsule initially stay somewhere here. Right? The mass of this capsule as m. So then, what happened? Now, in the A part, we have to consider that there's no any mass on this pulley, as well as there's no any frictional force exerting on this pulley, right? So then, if the capsule of in the first question, if the capsule of total mass m is released from rest, use the law of conservation of energy to obtain an expression for the speed of the capsule after it has moved down a depth of h. හරිද? මෙන්න කියන්නේ radiation මෙන්න තියෙනවා. දැන් මොකද ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? After releasing the system, this object or this capsule is moving a vertical distance of h. හරි එහෙනම් මෙන්න ගමුකෝ. එහෙනම් මෙන්න right. හරි. ළමයි
Yes, this one. Now, initially we should consider that this pulley doesn't have any mass. හරිද? මෙයාට mass එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. This mass is equal to 0. There's no any moment of inertia of this pulley. හරිද? දැන් ආයෙ කියන්නම්ම unless there's any mass on this pulley, there's no moment of inertia. මොකද තමයි හේතුව? දැන් if you want to find the moment of inertia, you have to use some kind of equation, and there should be a value for m. If the m is equal to 0, then whole term is equal to 0. ඔබ හතන්දරේ හරිද? ඒ නිසා මෙතන අපිට moment of inertia consider කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. දැන් අපිට කියනවා මේ energy conservation law එක දාන්න කියලා. right. තමයි දැන් ඔයාලා දන්නා මේ කතන්දරයක්. හරිද? අපි හිතමු මෙහෙම මෙයා ඉනිෂියල් රෙස්ට් එකේ තියෙනවා. මෙයා පහළට ආවට පස්සේ අපි හිතමු මෙයාගේ velocity එක v කියලා. At that time this pulley is rotating around this axis with the omega angular velocity. හරිද? අපි දැන් මෙහෙම ගමු. දැන් ඔයාලා දන්නවා energy conservation law එක දාද්දී now there's a vertical displacement of this object, right? So we have to consider a horizontal line which is considered as the gravitational energy zero line. හරිද? අපි හිතමු මෙතනයි තියෙන නිසා අපි මේක gravitational energy zero line එක විදිහට එහෙමනම් initially this object එක potential energy දැන් මෙතන මොනවාක්වත් initially මේ තමයි initially මේ තමයි ඊට පස්සේ අවස්ථාව. දැන් initially මේ මොනවාක්වත් rotate වෙනවත් move වෙනවත් නැහැ. ඒ නිසා kinetic energy එක 0. හැබැයි මෙතන මෙයා මේ line එකේ ඉඳලා h උස්සකී ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයාට කියනවා මොකද්ද? potential energy. අපි නැත්නම් potential energy equation එක mgh. හරි equal කරන්න පුළුවන් මෙතනට. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනමයි දැන් මෙයා ඉන්නේ අපි අද කන්සිඩර් කරන මේ gravitational energy zero line එකේ නිසා මෙයා මෙතනදී මෙයාට gravitational energy එකක් නැහැ. නැත්නම් potential energy එකක් නැහැ. potential energy එක 0. හරිද? හැබැයි මට velocity එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට kinetic energy එකක් තියෙනවා. plus දැන් අපි මෙතනදී ගත්තානේ ඔමෙගා කියන මේ මොකද්ද rotation මේ angular velocity එකක් තියෙනවා කියලා. But now if the pulley is rotating with the angular velocity of omega, there should be an angular kinetic energy or the rotational kinetic energy. But the thing is, the equation which is used to obtain the rotational kinetic energy is half I omega squared. So unless there's a mass, the I is equal to 0, then this whole term is equal to here. 0 නේ. ඒ නිසා මම මෙහෙම ගන්නම්කෝ. දැන් මෙතන කියන්නේ මේ කියන්නේ තමයි rotational kinetic energy. And rotational kinetic energy is තමයි මේ තියෙන්නේ. But the thing is, now I is equal to 0, then whole term is equal to 0 වෙනවා. ඒ නිසා අපිට මෙයාව කන්සිඩර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙනවා කැපිටල් එක. හරි. එහෙමනම් mgh equal to half mv squared නම් මේක කැපෙනවා. නම් v කියලා කියන්නේ 2gh වල root එක. හරි ඔබ තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. Second, now find the angular speed, angular velocity of the pulley after capsule has moved downward of h. හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන omega naught තියෙනමයි. Now if this object is moving with the v velocity, now the velocity of the string at this point is also equal to v. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා මේ equation එක. v equal r omega. එහෙනම් v කියලා කියන්නේ root gh 2gh r කියන්නේ capital R omega. එහෙනම් omega කියලා කියන්නේ root 2gh over r. මේක තමයි එන්න ඕනේ. හරිද? Right. So let's move on to the B part. Now here, if the mass simple m of the pulley right. So in this instance, we have to consider that now there's a mass to the pulley and it is equal to m.
and the moment the inertia of the pulley of about the rotating axis is r simple m r square. Repeat parts A and first and second one in the A part, neglecting the frictional force. හරිද? දැන් මෙතන කතා කරන්න මොකද second instance එකේදී B part එකේ අපිට consider කරන්න වෙනවා මොකද්ද? There's a moment, there's a mass to this pulley and obviously it should be a moment of inertia. හරිද? එහෙනම් දැන් මෙතනදී මම කලින් වගේම ගාන කරන්න. Now if there's a vertical displacement of an object, when we apply the energy conservation law, we have to consider energy, the potential energy zero line. හරිද? මේ ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ නිසා මම explain කරන්න යන්නේ. අපි හිතමු මෙතන gravitational energy, potential energy zero line එක හිතමු. එහෙනම් now what happened? Now initially this object is located each distance above from this horizontal line, right? So then, when the system is released, this object is moving in a linear motion, as well as this pulley is rotating around this axis. හරිද? එතකොට දැන් මෙයාට ඔමේගා අපි මේ ඔමේගා 2 කියලා, මෙතන මෙයාගේ velocity මම ගන්න v1 කියලා. හරි. Then now if we assert the moment the energy conservation law, we have to consider two things. So this is the initial one and this is the terminal one. හරිද? ඒතකොට initial එකේදී total mechanical energy අපි මොනවද ළමයි. දැන් මෙතන initially මෙයා rotation හරි මෙයා movement එකක් හරි වෙනවද? නැහැ. ඒ නිසා initially මෙයාගේ total mechanical energy එක ඉන්නේ අර potential energy එක විතරයි. එහෙනම් m g h. හරි. අපි මෙතන යමු. මෙතන ගියාට පස්සේ move ඉන්නේ අර මේ මොකද්ද energy potential energy zero line එක. ඒ නිසා මෙතන potential energy එකක් නැහැ. හැබැයි this object obtain a velocity. ඒ නිසා මෙයාට මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙයාට linear velocity එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ kinetic energy එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතනදී now there's a rotational kinetic energy of the pulley. The value we have to consider the rotational kinetic energy of this pulley, because now this pulley having a moment of inertia. එහෙනම් මොන ඔකයි expression එක වෙන අපි යනවා substitute කරමු. mgh equal half mv squared plus half තමයි මෙතන I කියලා කියන්නේ half mr squared. Right. Now we have to derive an expression for the velocity නේ. මෙතන v නේ. දැන් අපි මෙතන අපි substitute කරන්න omega. හැබැයි ඔයාලා දන්නවා මෙහෙම scene එකක් v equal r omega කියලා. Then now if this object obtain a v1 velocity, obviously the point which is touched with this pulley is also having a v1 velocity. Now v1 මේ මෙතන අපි omega 1 කියලා ගමුකෝ. එහෙනම් omega 1 can be expressed as omega 1 කියන්නේ මොකද්ද? v1 over r කියලා ගන්න. එහෙනම් අපි මෙතන substitute කරන්න ඕනේ omega 1 නම් square එකනේ. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට ඔයාලට ලස්සන දෙනවා මේ multiplication එක කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේක අනිවාර්යෙන් දෙකම ස්ක්වයර් එක වෙන්න ඕනේ. ඒක මේක මොකද වෙන්නේ? ලස්සන බබාවයි කැපෙනවා. හරිද? එහෙමනම් mgh mv v1 කියලා ගමු. මම හිතා ඔක්කොම v1 කියලා හදුවා එහෙනම් 2 plus මෙතන ඒක වෙනවා කීයද? simple mv1 squared over 4. එහෙනම් අපිට ඉතින් මෙතන ඕන කොමන්ට් ටර්ම් එක අරන් ගේම ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන හදන්නම්කෝ.
බලන්න මම මෙතන මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ළමයි in this in the right side there's a common term that is v1 නේද v1 squared එහෙනම් අපිට v1 squared එක එළියට ගන්න පුළුවන් long මෙහෙම එන්නේ capital M over 2 plus simple M over 4 කියලා ගන්න පුළුවන් එහෙමනම් අපි අතර කියලා ගමු මෙතන එතකොට 2m plus simple m එහෙනම් v1 අපි subject වල තියෙන අතර මේ වැටෙනවා එහෙනම් v කියන්නේ v1 කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ටර්ම් එකේ මොකද්ද root එක. ඔන්නෝක තමයි නම් උත්තරේ වෙන්න ඕන. හරිද? ළමයි මේක දැන් ලොකුවට ගියාට මේක simplification එක තමයි තියෙන්නේ. But the thing is you have to you should definitely have an idea how to apply this equation. හරි ළමයි මේක අවුල් නම් පට්ට කේස් එකක්. හරිද? නිසා පොඩ්ඩක් මේ හදාගන්න. Right. In the C part, there's another physical quantity exerting on this pulley, right? Under practical situation, the mass of M of the pulley and the friction against rotational motion are invisible, right? So that's we have consider the mass as well as frictional force, right? Okay. So assume that the friction is constant frictional force. So a acceleration motion of the pulley, right? So now if this pulley is rotating external toe, which should be exerted in the opposite direction. හරි ඒ නිසා මෙතනතර frictional toe එක එන්න ඕන අනිත් පැත්තට. මෙන්න what is work done against the frictional toe which has rotated by the angle in angle theta. හරි. දැන් කතන්දරේ මේකනේ ඔයාලා දන්නවා ළමයි. How to obtain the rotational work equal to into theta. එහෙනම් දැන් මෙයාගේ rotational toe එක toe x නම් මේක theta ප්‍රමාණයක් මේ වුණා නම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක කීයද කියලාද? ඔන්න value එක. හරිද? ඊට පස්සේ answer part A1 and A2 under this condition. හරි. තමයි නම් අපිට මොකද කරන්න තියෙන්නේ මේක. Initially, there's only a potential energy of this object. ඊට පස්සේ අපි consider කරමු යාගේ velocity v2 කියලා. මෙයාගේ දුර angular velocity මේක කියලා ගන්නකො. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතනදී අපි energies ටික ගත්තොත් මෙතන kinetic energy එකක් linear kinetic energy එකක් තියෙනවා. මෙතන rotational kinetic energy එකක්. plus what there should be a work done against this external toe. ඔන්න ඔය දෙක තියෙන්න ඕන ළමයි. හරිද? අනිවාර්යයි. එතකොට by considering this all the facts we can able to write an එතකොට තමයි දැම්මොත් එහෙම ඉනිෂියල් තියෙන්නේ අර ඔබ්ජෙක්ට් එකේ potential energy විතරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ තැනට ආවට පස්සේ we have the linear kinetic energy of the object or capsule plus rotational kinetic energy of I omega square නේ. I කියලා කියන්නේ තමයි මෙතන මොකද්ද? දැන් rotational kinetic energy ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. හරිද? එතකොට මම I වලට substitute කරලා දෙන්න r simple in r squared into v2 squared plus. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලා දන්නවා that's a work done against the external toe or the frictional toe නේ. ඒකත් අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතන consider කරන්න ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්න ඕනේ?
ඔය ටීක කියලා ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් කතන්දරේ ඔච්චර අපි දැන් සිම්ප්ලිෆයි කරලා යමුකෝ. මෙතන NTH තියෙනවා half MV2 squared plus මෙතන එතකොට O MR squared. then instead of omega 2 අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? V equal omega කියන equation එක consider කරලා ඒ කියන්නේ V2 මෙතන V2 එක කියන්නේ මෙතන V2 නේ. එහෙනම් V2 equal R එහෙනම් omega 2 කියලා කියන්නේ කීයද? V2 over R එක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක අපි substitute කරමු. plus tau theta. හරි එහෙමනම් මෙතන යන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ දෙක cancel වෙනවට පේනවා. මෙතන r squared වෙන්න ඕනේ plus 2x ඔන්නෝම එන්නේ. මෙතනදී ලස්සන ළමයි කියලා සුදු වෙනවා මේ දෙක cancel වෙන එකට. එහෙමනම් දැන් ඔන්නෝමයි එන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන in this situation there are four terms. 1 2 3 4. There are four terms in this equation. So we have to obtain a value for v2. එහෙනම් v2 කියන කට්ටිය එකට කියලා මුව මේ පැත්තට ගෙනියමු අපි. එතන මොකද වෙන්නේ? NTH minus tau theta equal වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් v2 කියන common term එක එළියට ගන්න. එතන බලන්න v2 ගත්තොත් එහෙම m capital M over 2 plus m ඔන්නෝම එන්නේ. මෙතන තමයි මෙතන තියෙන simple m v2 square. හරි එහෙනම් v2 කියලා v2 square කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙමයි expression එක ගන්න පුළුවන්. මේ ලොකු simplification පිළිබඳ තමයි අපි සරලයි හිතන. මොනවද තියෙන්නේ? එහෙනම් v2 කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ කිරීම මොකද්ද? square එක. sorry root එක. Right. So now to this expression we can able to substitute this theta by considering the h and the radius of the polygon. Right? So එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් මොකද හේතුව දැන් ඔයා දන්නවා මේක මේ h distance එක පහළට ගියා කියලා කියන්නේ h distance එක පහළට ගියා කියලා කියන්නේ මෙයාගේ linear displacement එක තමයි h කියලා ගන්න. Let's assume the angular displacement of this pulley as theta. So we can be able by relating those factors as is then. Or then x equal r theta මොකද්ද? Linear displacement equal to radius equal to displacement. එහෙනම් මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ equation එක. So instead of theta we can able to substitute h over h over r ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන හරිද? එහෙම කරන්න පුළුවන් වුණා. මාර theta කියන එක දීලා තියෙන නිසා ගානේ අර use කරේ නෑ. Right. The thing is ඔන්නෝ පුළුවන්. හරිද? Right. අපි යමු third part එකට. මෙමය කියන්නේ. Now after moving down the depth of h naught the capsule reached the bottom of the tube and stopped. However, pulley keeps rotating against the frictional toe. Use the law of conservation of energy to find the number of turns that pulley would rotate further after capsule has stopped. Right. Tamai, the capsule is stopped the motion. That means there's no any linear kinetic energy further, right? Or anymore, right? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකයි සිද්ධිය දැන්. අපි හිතමු මෙයා omega 2 කියන velocity එකෙන් rotate වෙන්නේ. So at the moment when capsule colliding of this way or something එතකොට යාගේ තියෙනවා මොකද්ද? rotational kinetic energy එකක් තියෙනවා. හැබැයි due to the application of due to
apply of rotate frictional toe මේක මොකද වෙන්නේ? තවදී මේක rotate මේ is come to rest. ඉතින් තමයි මෙතන energy conservation law එක ගත්තොත් එහෙම කතන්දරේ මේකයි. මෙතන තියෙන මොකද්ද කතාවද? මෙතන තියෙන energy එක half I omega 2 square. ඒක නේද මේ මේකට මේ external frictional toe එකට against frictional toe එකට මේ work එකක් කරන්න එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ equation එක ගන්න. Friction the work done against frictional toe is can be obtained by substituting this equation. හරිද? එහෙනම් අපි theta naught කියලා ගමුකෝ. එහෙනම් theta naught කියලා කියන්නේ half I omega 2 square over tau a. එහෙනම් ඔන්න ඔබයි theta naught කියලා කියන්නේ මේ තමයි මෙයා so when this pulley come to rest, so this is the angular displacement which is gained by this pulley. එහෙනම් ඔයාලට number of rounds හොයාගන්න මොකද්ද? වදන්නවා number of rounds mean theta over 2 phi. එහෙනම් theta එක 2 phi divide කරලා නම් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද?